Да, если у вас остались какие-то еще дополнительные вопросы, то можно будет в чат их задать, например, да, после. Но тогда мы будем с вами начинать. Я вот только что включил запись. Luis, I have made the recording, so we can use this webinar for a long period of time. So we will use it on YouTube. Okay? Okay. Okay, great. So we can start. The first question is regarding the day of the player. How is it organized? How it looks like? Can you explain? Yeah, the schedule of the player. Give me a second. I will translate. Give me a second. I will translate the question. Я спрашиваю по поводу распорядка дня, как он выглядит, и прошу пример. Let's go. Thank you. So the typical day of the player is combined with study and football and a little bit of free time. Okay. I don't know if you want to translate. Yeah. Great. It will be great. Ну, день футболиста, соответственно, состоит из учебы, тренировочного дня, и у него есть немного свободного времени. So in the morning they wake up around 7:30. Okay. They have breakfast. Завтрак. They will start the classes around 8:30. 8:30 начинается учеба. In the morning, we have the students that do several programs because according to which study program they are following. So they are studying between 8:30 and 12:30. Учеба у них обычно идет до 12:30, с 8:30, да, в зависимости от того, какую учебную программу они выбрали. Okay. 12:30, 12:45 they are having lunch in the school. Далее ланч у них в школе, перекус, да, обед. They don't have need to go out to another structure. Everything is in the same building. Okay? Нет необходимости никуда выходить, да, все находится в одном здании. Okay, at 2:15, consider that they will gonna have lunch, half an hour, we'll have 1 hour rest, and then at 2:15, the bus from the academy will pick up the boys at the school. В 2:15 их забирает автобус, да, вот этот час у них, ну, как пауза получается, небольшая, отдых. Okay, they have training from 3 o'clock, 3:15. Consider that from the school to the training ground is half an hour of transportation. Примерно от школы 30 минут дороги до тренировочного центра, и тренировка начинается обычно либо в 3, либо в 3:15 примерно. They have a training of 2 hours in the afternoon from 3:15 to 5. Usually it's about this period of time. Тренировка длится 2 часа, где-то в районе 1:45-2 часа. Showering and returning back to the convito with the bus. Душ и возвращение с помощью автобуса, соответственно, в то место, где они to the boarding school or to the boarding school, to the boarding school. Возвращаются туда, где они живут. Usually they have another hour of free time until 7:30. They get to the school around 6:30. So until 7:30, 7:30, 8, they have 1 hour of rest, and they have dinner at 7:30, 8 o'clock. Okay? По приезду у них, получается, есть еще час отдыха, и в районе там 8 часов у них обычно ужин. So this is the typical day, yes? Am I right? Typical day from Monday to Friday. This is the schedule. Okay. Это расписание с понедельника по пятницу. Sometimes there are a few changes because instead of the 3 o'clock session, maybe there is a match at 5. If the match is at 5, the dinner will be later. Ну, это такое стандартное расписание с понедельника по пятницу, если есть игра в течение недели, да, то есть единственное изменение, которое возможно, это вместо тренировки игра, соответственно, игра обычно в районе 5 часов, и, соответственно, немножко просто ужин сдвигается. Saturday and Sunday, the weekends are usually free, they are free of school, okay,
and we sometimes organize a training in Saturday morning. Okay. Обычно выходные дни свободны от школы, да, но мы можем организовать тренировку. Or otherwise, sometimes we take the boys to watch a match, for example, in the afternoon, Saturday afternoon or Sunday. Otherwise, it's a free day for them to study and to study and to relax. Yes. Okay, great. Или же ребята посещают футбольный матч, да, главной команды, или какое-то свободное время у них, да, для того, чтобы восстановить силы, либо позаниматься, да, потому что многие будут еще дополнительно вести российскую школу. Okay, that's it? There are some players that are already registered with the team, so sometimes on the weekend they have the match, so they play the match. Sometimes they go to do some gym in the Saturday morning because it's a period of time they are free, so they can do gym close to the boarding school. So these are the activities that they do on the weekends. Ну, соответственно, есть игроки, которые зарегистрированы уже в команде, да, и они могут в выходные дни играть матчи, и опять же у них есть еще возможность в выходные дни посещать тренажерный зал, некоторые игроки это пользуются. Okay, that's it, yes, Luis? Okay, okay, great. Can I ask you, what is the best age for the players to join the program? Because the parents are asking. Какой возраст для того, чтобы присоединиться к программе? Какой наилучший возраст, я спрашиваю? Consider that we have players from all over the world, from 14 to 21, 22 years old. Okay. С 14 до 21 у нас игроки со всего мира. I believe the best age is from 16 years old. When 16 years old is where the player is not too young, because sometimes we have welcome players from 13, 14. They are really young to stay away from the families, and in that age they also have more chances to improve and to get to a professional level. Because sometimes if you arrive around 18 years old, 19, it's a bit late for having a chance to get in a professional level. So I would say around the 16 years old. Луис, смотрите, говорит, что, в принципе, с 14 до 21 года они принимают игроков, но, на его взгляд, идеальный возраст – это в районе 16 лет, потому что есть еще время для того, чтобы для профессионального роста, и плюс есть возможность, там, условно, с 16 до 18 лет зарекомендовать себя для того, чтобы продвигаться каким-то образом профессионально. Когда игроки приезжают в 18 лет, именно устроиться профессионально немножко сложнее, да, становится. Например, 16 до 18 лет, находясь в структуре клуба, игрок находится на виду, да, это уже такая дополнительная информация, ремарка от меня. Okay, great. Luis, we can move forward, yeah? Sí. Okay, so I think you have answered the question. Yeah, do the players train once a day or twice? They have one training? We train once a day. True. Okay, great. How's the training organized? What is the emphasis? I mean, what is the aim or the training process? Well, the training... Give me a second, I'll translate. Я спрашиваю о том, что какой основной акцент тренировочный, да, и как вообще организованы тренировки, да, для того, чтобы понимать, что можно от этих тренировок получить. Okay, thanks, Luis. Okay, the training, so we have players in different points of development, different ages, different development stages. So we give attention individually to each player to improve during the season. But football is a collective sport, so the goal is to play the game, and the player also to show the qualities need to play in a game in a collective way. So we train them as a team, and we give focus to all the aspects. Physical, when they arrive, they do the physical tests that we will gonna repeat during the year, and then technically
we have to evaluate the level of the player and trying to take them to as much higher as possible. So the focus are both individual and then after need to show it collective. So they need to know how to play as a team, and they need to perform well. Usually the biggest gap on the players are tactically, because here in Italy we give a lot of focus and emphasis on the tactical side. It will be very important for Russian players because we have the biggest part of the players have some problems with tactics. So I see this could be a great chance for them to improve. And the tactical you have to teach, usually most part of the time playing also in a group, collective. You can teach some things individual, but in the end the game you have to relate with your teammates, with the opponents, with the ball, with the goal. So you have to have a match situation. So basically the training focus on individually, but also a lot in the collective, because we need to play the matches, we need to show and perform well in the matches. Okay, I will try. Try. You need help, let me know. Итак, смотрите, основной момент, да, о чем говорит Луис, это что, учитывая, что игроки приезжают с разного уровня, разного возраста, основная идея оценить их уровень, да, понять, что им можно дать для того, чтобы они вышли на более качественный уровень игры, да, то есть основной акцент будет в любом случае такой больше в сторону индивидуального развития игрока, но важно понимать, что, опять же, даже развитие индивидуальных качеств невозможно без команды, да, игрокам эти индивидуальные качества нужно демонстрировать в рамках команды. Особое внимание, Луис говорит, что в Италии мы уделяем тактике, я думаю, что это для наших игроков будет очень полезная история, вот, то есть они занимаются и уделяет внимание личностному, то есть индивидуальному развитию и развитию именно команды, да, потому что команда в любом случае играет матчи, им нужно противостоять каким-то соперникам, да, им нужно понимать, как взаимодействовать, поэтому вот такой основной акцент индивидуальное плюс такое как бы командное, да, развитие. Okay, Luis, we can move forward. Regarding the qualification of the coaches, or do they have licenses? So yes, we have. I believe you can check some on the website. Usually, we update the profile coaches on the website. We have from UEFA B and coaches that did the sports science in the university. Up to coaches that have UEFA Pro. Okay, great. So... Я спросил Луиса касательно квалификации тренерской, да, кто будет работать с ребятами. Он говорит о том, что да, у всех тренеров есть лицензии, есть те, кто как-то у них получается как из института, да, вышли. Это, наверное, вот тренеры по физподготовке могут быть, есть тренеры с лицензией B и есть тренеры с лицензией Pro, да, то есть он говорит о том, что на сайте можно познакомиться с тренерским составом, с теми, кто работает непосредственно с футболистами. I think rather than the qualification, sometimes it's the experience of the coach. Consider that the coach every season we have 1-2 coaches, new coaches, because in our academy we focus on the formation. The coach usually likes to stay in a club, in a professional club, to do a championship. All right. Yeah. So every year, every 2 years, we have new coaches. For example, last year, I don't know if you want to translate. Important the experience of the coach. Луис говорит о том, что, наверное, важнее, чем именно сама лицензия непосредственно, да, ее название, важнее тренерский опыт, да, и мы периодически обновляем тренерский состав, да, потому что часто тренеры хотят работать именно в профессиональных командах, да, и в этом плане
тренерский состав у нас обновляется. Okay, go on. For example, right now in the academy we have coaches that coach Perugia U19, U17 national level, and also Gambia national team, senior team. This is an example. Last year we had a coach that right now is the sports director of Salernitana in Serie A. So he came last year and was training our players. We have last year we had a coach that right now is in the 4th division, man. Head coach, so it's head coach. So it's we have always coaches that are at a high level. Right now, our director, technical director of the coaches, coordinator of the coaches, he selects the best players 2004, 2005 for from 4th division. So he has a network with all the clubs and selects players of 2004, 2005, the best of Italy. So we have always coaches with experience. This is the most important, that can give more things to our players. Основной момент, о котором говорит Луис, что да, вот о котором он упомянул, это именно опыт тренеров, и мы стараемся работать с теми, у кого есть богатый опыт. Он говорит, что у нас есть сейчас работают тренеры, которые работают с основной Перуджей, с командами U17 и 19. Есть тренеры, которые работали с национальными сборными. Говорит, потому что, например, сейчас технический директор наш, он является, я так понял, что скаутом. Luis, regarding the technical director, what is he doing now? I mean, the scouting. He's searching for Perugia team, the players, or I mean, 2004. National level for Italian Federation. For national. Okay. Видите, технический директор, собственно, сейчас вот этой программы, он отбирает, ну, получается, занимается скаутингом players 2004-2005 года рождения. Okay, yeah, got it. Yeah, players 2004, 2005. Okay. То есть основной момент, да, если подвести итог, Луис говорит о том, что очень важно смотреть именно на опыт тренерский, и для нас это критически важно, да, то есть квалификация тренеров, мы как бы, основной акцент у нас на то, что они могут дать юным игрокам. Okay, we can move ahead. Yeah, okay. Yeah, give me a second. I think we have 7 minutes left. We will try. If we will have not enough time, we will reconnect. Make a new call. Okay. Yeah. So is there any pathway, chance to sign the contract at the end of the program? What opportunities does the program provide? Give me a second. Я сейчас спросил о том, есть ли какой-то шанс вообще подписать профессиональный контракт в будущем и какие возможности дает вот эта программа, о которой мы сейчас говорим. Thank you. Okay. So I believe that's the goal for the most part of the players, to arrive to a professional level and get a contract. Unfortunately, we know that it's not easy to, and not everyone will gonna make it. So... Give me a second, I will translate, it will be, yeah. Понятно, что каждый игрок желает подписать профессиональный контракт, но это не такая простая история, да, и не все до этой цели добираются. So as I said, if a player arrives here younger, with 16, 17, 18 years old, he still has a good chance first to make experience in a professional level. And then if... Чем раньше игрок приезжает, соответственно, если брать вот возраст 16, 17, 18 лет, да, тем больше шансов у него пробиться на профессиональный уровень. And then when he goes in a professional level, if he shows the quality, hopefully, and the performance is really, really high, he can get a professional contract. This is an example, for example, of Anne, the player that you see the
that shirt just here behind. He got professional after 2 years, 3 years that he was with our academy. Okay, he stayed did he join the main team? I mean, Perugia? Yes. He joined Cagliari in Serie A. Okay. Okay. Great result. Ну вот, например, смотрите, у Луиса за плечами висит футболка Хана. Он провел там, если я не ошибаюсь, 2-3 года, да, не запомню, сколько Луис точно сказал, и подписал контракт с Кальяри, командой, которая играет в серии А. И он говорит о том, что возможности есть, но все зависит от того, как игрок себя покажет уже именно в профессиональной команде. То есть будет ли он выдерживать эту конкуренцию. Yeah, right now we have a player, Artem. He is 19 years old, from Ukraine. He did 3 years in our academy. Okay. Then he played semi-professional for 1 season, and right now he's in the professional level with Perugia. Okay. Есть тоже очень хороший успешный кейс. Игрок, который провел 3 года по этой программе, да, сейчас играет на профессиональном уровне в основной команде в Перудже. Игрок с украинским паспортом. This is the most recent player that we got. Самые такие свежие. To Perugia. Then there is the possibility of get to a professional club, but then they cannot get the contract. That's because it's a further step. То есть, смотрите, да, как бы переход такой, что возможность, например, показать себя в профессиональной команде, да, появляются, но не всегда доходит именно до подписания профессионального контракта, поэтому нужно требованиям соответствовать. Это тоже такое. In the end, our main goal is that the player improves, develops, and then in the end of the year, he can see progress and he can see that he was a better player. This is our main goal. Okay. Основная идея, да, основная задача программы, да, чтобы игрок развивался, чтобы он за год приобретал новые навыки, знания, да, и чтобы он понимал, что за этот год он прибавил, стал сильнее как футболист. And during the year, they will gonna train with our coaches and play against clubs of Serie A, Serie B, Serie C, so they can understand also the level of the Italian clubs, okay, of the same age. The same what kind of level, to see if they are a little bit up, if they are down, to understand the level. Ну, смотрите, да, в течение года получается, что ребята будут играть против команд серии А, серии Б, серии С, и они благодаря этим матчам они будут понимать, какой уровень и какие могут быть требования к игрокам, да, и это хороший очень опыт в этом плане. In terms of could the guys be scouted through these matches? I mean, if any of the players will impress during that's this. The goal. That's the goal of also the program, to improve, but also to give opportunity to be scouted. Одна из задач тоже вот этих матчей, которые организуются с командами серии А, Б и С, да, это чтобы показать, условно, как бы товар лицом, да, чтобы показать возможности ребят и дать им возможность быть замеченными. Regarding the older players, 19 years old, 20, 21, these players have less chances to get to a professional level. So if they are in a good standard, in a good level, they can start from 4th division, 5th division in Italy, which is also already high. Okay, it's amateur, but it's a good level. So they can have the first experience in a Italian championship. This is our goal. Если говорить об игроках старшего возраста, с 19 до 21, да, безусловно, им сложнее пробиться, да, для них такой как бы путь это через низшие дивизионы, 4-й, 5-й, которые являются любительскими, но тем не менее являются хорошей такой стартовой площадкой для начала карьеры в Италии, да, и имеют достаточно хороший высокий уровень эти чемпионаты. Okay, Luis, I think we can reconnect. We have 3 questions left.
So Okay. I think, давайте, смотрите, мы переподключимся, потому что у нас ограничения по Zoom 40 минут. Do you want to do the last question, one more question, then when we get to the study, we move with Michela? I think we have no time. We have no time. Okay. Just a few seconds. Yeah. All Okay. right. Give us, just 2 minutes. I think I will make the recording. Perfect. Okay. So Thank you. давайте тогда переподключимся. Я сейчас завершаю и встречаемся опять же по тем же ссылкам. Perfect. Okay. Yeah. I lose once again. Okay, we can move. Okay, what do you think, Luis? We can answer the questions or from the parents? I mean from the parents, or we can finish with the questions that I have. I forgot the word. So what do you think? We will answer the parents' questions after, or Yeah, we can answer the parents' question after. Okay. I think there are only 2-3 questions, right? Left. Yes. We have. So let's move forward. Where do the guys live? Can they leave the boarding school by themselves? Let me translate. Я спрашиваю, где ребята живут, да, и могут ли они, ну, насчет безопасности, да, могут ли они самостоятельно покидать интернат. So the boarding school, it's a structure with a supervision, 24-hour, okay, which is a guarantee for us and for the parents. Explain that. Ну, важно понимать, что вот этот интернат, это, то есть дети находятся под присмотром 24 часа, да, и этот пункт критически важен для нас, да, как организации. So besides the time in the morning when the boys are in the school, okay, besides that time, there is always one teacher, one we call educatore, that is in the area supervising the boys. So there is an entrance with a reception. So also there, when the boys leave, they need to inform that they are leaving the school and where they are going. Go ahead. Yeah, that's important. Окей, то есть смотрите, вот есть так называемый, да, тутор, как воспитатель, наверное, на нашем будет, который находится с детьми в интернате, да, есть, получается, вход, да, центральный, и дети не могут покинуть территорию интерната, пока не скажут, куда они идут, да, с какой целью и так далее. So the boys need to be in the school at dinner time, and then they need authorization from the parents to leave. For example, even on the weekends, if they need to leave the full day, the parents need to inform that they have the authorization to leave the full day. Otherwise, there are some permissions to go out during the day, certain times. So the parents can write Saturdays afternoon, always free, so they can leave. Sunday, they can be free all the day or only the morning. The parents can write the authorization in the beginning of the year and works for the full year. Or when there is an event, for example, the family is coming to Italy, so want to pick up the boy to stay 1 or 2 days together out of the school. So in that way, we need to send an email informing. So there is a control and we need to inform the school. Ну, то есть, есть, смотрите, есть основные такие правила, да, которые касаются выхода за территорию, да, если нужно специальное разрешение от родителей, если игрок хочет, там, например, утром уехать, вечером вернуться, да, то есть без разрешения родителя он это сделать не сможет, и там бывает, что родители приезжают на выходные, хотят забрать, да, детей, такое тоже бывает, да, чтобы с ними повидаться.
Вот. Опять же, тоже для этого нужно сделать определенный запрос. Если, например, ребенку родители дают разрешение в какое-то определенное время, там, не знаю, по выходным, например, с какого-то по какое-то время каждую неделю, да, выходить за территорию, да, то это нужно тоже, опять же, писать специальное разрешение от них. Вот примерно так это работает. Okay, the next question, where do the guys study, what language, and... You want me to call Michela so she can talk a little bit about the school? Yeah, let's Yes? try. Let's try, why not? Let's see. I think we can include 3 questions in one. Yeah, where do they study, what language, and do they have any programs in English? Okay, yes, you can translate. I will just check if Michela is free, okay? Okay. Давайте сейчас, смотрите, я задаю вопрос по поводу школ, потому что я думаю, что для родителей такой очень актуальный и важный вопрос. Я спросил, где они будут учиться, какой язык преподавания, есть ли какие-то программы на английском. И мы попробуем сейчас вот как раз, Луис хочет Микелу попросить, да, соответственно, сотрудника. Луис, Michela is the... She's here. Okay. Okay, Okay, great. Hi. Ciao. Ciao. Ciao, Michela. Ciao. Let me ask you a few questions regarding the study. Where do the guys study? What language? Do they have any programs in English? Okay, so all the players arriving to the boarding school, okay, they are studying first of all the Italian language classes, because that is a public school in Italian. Okay, so if they don't speak Italian, they cannot enter the class. We have our... Yeah, give me a second. Sorry. Okay. Yeah, I'm translating. Okay. Смотрите, да, все обучение происходит на итальянском языке, да, ребята интегрируются в обычную публичную, да, как-то публичную, обычную школу, да, соответственно, одно из условий, да, чтобы они знали язык, это такой важный тоже момент, да, те, кто присоединяется к программе с осени, у вас сейчас вот большой такой гандикап есть во времени, чтобы потянуть итальянский язык. Okay, thank you. Okay, so from Monday to Friday in the morning, they have Italian language classes from 8:30 to 12. Okay. С 8:30 у них The teacher... школа. Okay, sorry. Okay, yeah, go on. Okay, so the teacher will divide the boys into groups because we have players arriving from all over the world. And we have players like coming from English language or Russian or Indonesia, and players arriving from Spanish language, which is easier because Spanish and Italian are very similar. So normally she divides into groups because the difficulty for some players is more than the others. So let me check one thing. So from 8:30 they study Italian language, yes, or Italian classes? Italian language classes, only Italian language, because the classes in the school are in Italian. If you don't speak Italian, you cannot go with the other Italian boys because you will not understand nothing. So this is the first step when they join the program. Yes, Italian classes, Italian language classes. Then they move forward to Exactly. Okay, the first 3 months they must attend only Italian classes, full immersion. Okay. Then once they will have a small knowledge of Italian, they can start enter the classes with a personalized plan. Okay, great. Let me translate. Sure, go ahead. Очень такой важный момент, да, в начале игроки, все новые игроки, которые приезжают, они начинают с обучения итальянского языка, да, и важно, чтобы вы что-то, хотя бы какой-то фундамент был. Игроки делятся на 2 группы. Те, кто, там, не знаю, более-менее знаком с языком, те, кто новички. И первые 3 месяца обычно уходят на то, чтобы какой-то зацепить фундамент. И как только игрок начинает хотя бы немного, да, понимать, он интегрируется в обучение полноценном на итальянском языке, но, естественно, по специальной индивидуальной программе.
Yes. Okay, Yeah. so from January to June, they can enter only if they want. Of course, it's not obligatory. They can enter in the classes and to attend the subjects that they want, because sometimes, I don't know, like philosophy, the students, they don't want to attend. Okay, they can choose the subjects based on the class. Okay, and then can study from January to June. Of course, they must attend in order to have even credits. Otherwise, if they will not attend, they will not have credits. Okay. That is for the school. To customize the plan, yes, from January to June. So the first 3 months they have Italian language, and then they will gonna get in the class in Italian. This is one of the options that the boys have. Okay, great. I will translate. Ну, смотрите, да, получается, если вот целиком смотреть на учебный год, вначале это обучение языка в любом случае, да, первые 3 месяца, потом с января по июнь игрок может интегрироваться уже именно в образовательную программу полноценную и, так сказать, подобрать именно учебную программу под свои нужды, да, то есть вот Микела приводит пример, что, например, если кто-то не хочет посещать философию, да, можно подобрать какой-то другой предмет. Вот, в принципе, так это работает. So, yeah, we can move forward. Do you have any programs in English? No. So the school, they have a section which is called Cambridge, okay, in the school, but it's not all in English. They have only 2 subjects in English, okay? And so if they want to start that section, Cambridge, they will not do all the subjects in English, but only 2. Normally, it's like biology and history. The only one, okay? The others are always in Italian. Знаете, вот есть так называемая кембриджская программа, да, есть в ней обычно несколько предметов на английском языке. Микела говорит, что чаще всего это, вот, например, биология и история, да, которые преподаются на английском, но основная часть образования все равно идет на итальянском языке. Okay, there is one more thing, because some players coming from like Canada, Australia, they attend like online school. It means that the school in their country has like the possibility to give the same program and the same study to the players going abroad, studying online. So I mean that the students arrive here in Italy, and they go on a website or something like this from the school in Canada or Australia, and are attending from abroad the same programs. I don't know if the school of the students in Russia, because not all the countries have this possibility. If they have this one, maybe it's easier for them, because they will continue to study the same program as their companies from their school. Okay, the other students. So they will do. Did I understand correctly? The guys can arrive in Italy. The guys, if there such an option, the guys can continue studying their Russian program. Yes, on the online. They will do, for example, 2 hours of Italian language class in the morning, and 2 hours we're gonna study their home schooling. Okay, let me translate, please. Смотрите, да, Микела говорит о том, что очень часто бывают такие опции, как продолжать обучение в своей стране, да, многие страны дают эту возможность, в России тоже есть, я так понимаю, дистанционное обучение, ковидная история нас научила тому, что можно все. Вот, поэтому один из вариантов тоже, например, 2 часа языка плюс 2 часа там, включая там какие-то свободные часы еще в течение дня, уделять внимание учебе, то есть продолжать обучение именно непосредственно наше российское. Okay, yeah, let me, anything you want to add?
I don't know. Let me know if you need any other information. We tried to explain how to work, how is working the study here, no? For the players arriving from abroad. If you need any other information. I can check the questions from parents. Give me a second, please. Okay. Sure. Okay. So, I think that's it. Give me a second. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, вот честно скажу, что смотрите, вот если ребенок приедет после окончания средней школы, какие программы, вот он, Владимир, вам, наверное, будет удобнее, если вы мне прям в личку напишите, потому что такой вопрос сложный. Вот это средняя школа, это какой класс? Это после 9-го, да, вы имеете в виду? В принципе, программы... One question. Is the school 11th? For example, what programs do you have for the players who has finished 11 classes in Russia? I mean, it's like his age will be 17 or 18 years. Okay. This will be the school, or this could be a university, college, or... No, you know, in Italy, we have a different school system. They are doing 5 years primary school, 3 years middle school, and 5 years high school. So in Italy, they are finishing around 18, 19 years old, the school. So total, okay? 13 years. Okay, so 17 till for us. 19, till 18 Sorry? or till 19, till 18 and 19 years. 18, yes? 19, yes, because total are 13 years old. 13 years Смотрите, of... в Италии учатся до 19 лет, и у них немножечко другое подразделение, да, просто на слух сейчас тяжело, вот прям точно все воспроизвести. Есть тоже, есть начальная школа, средняя и старшая школа. Вот старшая школа учится до там 18-19 лет. So, did I understand correctly? If he will arrive at the age of 17, he will join the upper classes, yes, the older, yeah? So 17 years old, he's still minor, so he must stay to the boarding school, because here we are becoming over 18, they can stay alone. If the boys finished the high school in their country, okay, they can choose to do the Italian language classes in the boarding school and doing another course online chosen by his family. But they must stay in the boarding school and they must study Italian. If they want to do something more, just inform us, and or they will do the same program that I told you. I mean, from January to June, entering Italian classes and doing the same program personalized as the Italian students. Otherwise, they can start Italian language classes and doing even an online course. That's something that's staying in touch with the Russian school or something that he decides to do. But for us, they must stay in the boarding school because they are minor. So, давайте попробую, да, в 17 лет все равно он будет, ребенок, жить в школе, вот в интернате, да, который мы уже упоминали, да, и если он закончил, вот, получается, 11 классов в нашей стране, да, он также может, например, приехать учить итальянский язык и быть на дистанционном образовании в России. Сейчас я тогда попробую еще уточнить о том, какие возможности для игроков более старшего возраста. Michela, if the player is 18 years, so could he join any college or university programs? Okay, if when they are over 18, okay, they can choose to do Italian language course in Perugia to the University for Foreigners. Okay, so he will not stay to the boarding school, but he will stay or private apartment or in the apartment to the hotels. But staying in Perugia and doing the university, only Italian language classes, because in Italy we have only public school, and my even private school, they are all in Italian. So to come here, you must speak Italian. If you don't speak Italian, the only thing you can do, even you are over 18, is Italian language classes to the university.
Ну, смотрите, после 18 лет, да, это уже немножко другая история. Игрок уже может жить получается, в каких-то апартаментах недалеко от института, может поступать, тоже учить язык. Есть в Перудже институт для иностранцев. То есть, в принципе, опции, наверное, как бы можно подбирать индивидуально, в зависимости от того, какие потребности, да, то есть для игроков старше, там 18 лет и старше, я думаю, что нужно будет уже обсуждать именно индивидуально. Да, но вот он уже не будет, важно понимать, что он уже не будет жить именно в интернате, да, он будет жить именно в Перудже. Okay, let me check. Let me check. Okay, I think that's it. Yeah, that's it regarding regarding the study. Give me a second, I will ask the parents. Смотрите, если есть еще какие-то вопросы сейчас именно касательно обучения, да, можно написать. Такой вопрос сложный, да, потому что, видите, разная система образования, вот, разная классификация, так сказать, да. Если какие-то вопросы еще есть, напишите. Если нет, двинемся дальше, тогда будем какой-то короткий итог подводить. Okay, I think that's it. Thanks, Michela. It's a bit challenging for me to explain, yeah, for the parents. I understand. Different systems of education. Да, я как раз говорю о том, что достаточно сложно все приравнять, сравнить и объяснить. Вот, но надеюсь, что у нас получилось. Okay, Michela, thanks. I think that's it. We have Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Luis, I think yeah, we have a few questions left. I mean, from the parents. Yeah. The main question will be not why is the main. I mean, one more question is regarding trials before entering the program. Do you have any kind of assessment, any kind of tests? So you at the end will say you can enter or you cannot enter the program, for example, or you can. It's open. It's open. It's an international academy. It's open until the limit of places we have. Okay, consider that we have 45, 50 places in the high school for the minors. For the younger boys, and we have another 30 places for the older ones. So this is the total capacity of our academy. Let me translate. Смотрите, вообще, в принципе, всего около 80 мест, 50 для игроков младше 18 лет и 30 для более старших игроков. То есть попасть в академию может любой игрок. И давайте сейчас попробую спросить, как тогда игроки по уровню сортируются. Luis, if the player is of good quality, yeah, how it works then? So, or if the player is low experience, yeah, so how it works? How the guys will be organized? Yes. So we divide the players by groups and also by level. Of course, the players that are outstanding and have the possibility, they go to train directly with the professional team. Okay. For example, we have right now 3 players training with the Perugia, one with U19, one with the U17, the other with U15. Okay, they are сейчас занимаются основной командой Perugia, да, потому что они показывают высокий уровень в командах U15, U17 и U19. Мы делим игроков на разные группы в зависимости от их опыта тренировочного и в зависимости от их возраста. This for the players that we think that they can next year stay in the professional level. Then other players stay training with academy. We have about 8-9 players that right now are playing in amateur clubs. Okay, so some close to the boarding school in Assisi, some in Perugia,
So they are How in much that players? How much players? Sorry, 8. we have 9? about 10 players playing Около 10 in игроков, amateur. помимо того, что вот эти 3 футболиста занимаются в основной команде Perugia, да, около 10 футболистов сейчас, соответственно, играют в, ну, получается, как не в международной академии, да, а в местных клубах. With amateur teams, they are playing, and the others they train with the academy. Остальные игроки тренируются с... With a goal to improve, play friendly matches, show to the scouts, and have an opportunity to. So то есть, we are соответственно, с going. основной задачей повышать навыки, улучшать, да, качество своей игры, играть выставочные матчи, да, и показываться скаутам. Ну и, соответственно, с целью туда дальше пробиваться. Yeah. Other questions? Regarding the portieri, goalkeepers. Goalkeeper, okay, Yeah. okay. Goalkeepers. How is organized the training for the goalkeepers? Give me a second, I'll translate the question. Я сейчас спрашиваю о том, как организована работа с вратарями. Yes, the goalkeeper training is organized at least three times per week. They have goalkeeper training. 3 раза в неделю специальные тренировки для вратарей. 3 times per week, and we divide in groups, because in the beginning of the season we came up to have 7 goalkeepers. So the goalkeeper coach divide the group. The keepers from high school, he train in 2-3 days, and the other goalkeepers from the university, he was coaching the other 2-3 days. So he split the training. The training is in the beginning of the training, usually for half an hour, more specific, 30 minutes, 45 minutes specific, and then together with the team in team situation. Смотрите, сейчас вот Луис сказал о том, что у них, по-моему, 7-8 вратарей в программе, да, и тренер вратарей разделил ребят еще на 2 группы, там 2-3 раза в неделю у них есть специальные тренировки вратарские, занимают они по времени где-то 30-45 минут, он сказал, до тренировки, потом ребята интегрируются в основное занятие, да, вот примерно такой режим у вратарей. Yeah, maximum we can coach 4 goalkeepers at a time. This is то есть 4 вратаря одновременно максимум могут находиться на одной тренировке в одной группе. Then it's too big group, so it's better to divide, split. Окей, ну да, Луис говорит о том, что когда больше игроков, их лучше, конечно, разделить. I think we have finished with the questions. See? Let me check. Let me check. I think, yes. Give me a second, I will ask. Okay? Смотрите, если еще какие-то есть вопросы, в принципе, да, вот у нас как раз осталось не очень много времени, пожалуйста, пишите. Если нет, то мы тогда будем отпускать Луиса. Мы с вами, в принципе, и так уже получился час. Вот. Луис, give just 1 minute. Yeah. Yes, so, of course. Of course. We can wait if the parents will have other questions. Yeah, other questions. You can always write to me. Yeah. I want to say thank you, because I think we have covered all the all important questions. So I think I will say that in Russian. Сейчас у нас 3 игрока, да, уже присоединяются с нового сезона к программе, поэтому если кто-то надумает, далее какие-то вопросы еще будут, пожалуйста, можете через менеджеров, либо со мной лично связаться. I have told that we have 3 players who is going to join the program from September, so we welcome every player who wants to improve. Yeah, of course.
I'm glad for this opportunity to talk with you and present the program to the parents. This is thank you. And yes, we focus to give the players the best experience, not only football but also personal for their growth. Okay, right. It's I think it's that will be a big challenge for the players, because they will change the country, they will change the language, there will be no mother father with them. Yes, they will grow, and I tell you, in 1 week they have friends. In 1 week they have a group of friends. They are speaking also Russian for sure, because there is someone from, I don't know, Russian speaking language country, you know, like Azerbaijan. We have players coming from other countries, so for sure we're gonna be something in common that will connect them, or the age, or the position, or the favorite player, so they will gonna connect. This is a guarantee. Okay, great. Luis, give me a second, I will translate. And one more important thing. Давайте, смотрите, Луис говорит о том, что одна из задач тоже, опять же, для нас, это чтобы игроки развивались как личности, потому что будьте уверены, то есть не переживайте на тему того, что ребятам будет сложно адаптироваться. Говорит, через неделю у них уже полно будет друзей. Он говорит, у нас здесь много разных национальностей, и ребята 100% личностно вырастут и повзрослеют, присоединившись к программе. И так что у детей, как-то, знаете, все это намного проще. У нас, говорит, через неделю, говорит, они уже будут здесь и щебетать на всех разных языках, отовсюду возьмут по чуть-чуть. Luis, Oleg is sending hi to you. Do you remember from Minsk? Oleg Avgul, Minsk. Of course, of course. He's sending, Oleg. Yeah, Oleg. Long time. Yeah. I was talking with him. He told me that he knows you. Oleg. Yeah, I can see. Yeah, Oleg. Олег, приветствую, да, тоже. Okay, so I think we can finish, yeah? Yes, sure. Thanks much, Luis. Thanks again to you. Yeah, stay in touch. Okay. Ciao, Slava. Ciao, Oleg. Ciao. Ciao. Все, всем до встречи. Тогда, если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Все, всем пока. Ciao. Bye. Bye.